Welches Wesen riskiert das Aussterben? Nur ein Versprechen der Taten einzulösen? Der Flottenrat versammelt sich unter rotem Alarmlicht, nicht aus Protokoll, sondern aus Gewohnheit. Der Krieg hat sie auf Berlbens Ritual reduziert. Endlos Briefings, schrumpfend Rationen, Geberschien Moral unter Masquerade. Als Arlen mit die neuen Koordinaten Kellrath Grenzland eintritt, fiel still wie Schwerkraft. Admiral Sarek las unskelletartig hinter seinem Respirator, sprach als Erster. Du jagst Geister nach was. Die Kellrath sind Mythen, Geschichten, die das Aussterben edel erscheinen lassen. Arlen blieb standhaft. Sie haben eine Übertragung gesendet. VOR Kollapsverschlüsselung, vernupft mit dem ersten Beaconnetz der Erde. Kein Piheit das Filchen Kingen. Ein anderer Offizier schnaut. Und dann? Du willst unsere sterbende Flotte ins Dominion treiben für ein außerirdisches Märchen? Arlen's Stimme durchschnitt den Raum. Ruhig, entschlossen, dieser Autorit, die kein Rang verleihen kann. Sie haben uns einst gerett. Vor 400 Jahren standen sie zwischen Menschheit und Auslöschung. Wir schulden ihnen mehr als Erinnerung. Der Admiral hat nicht schwör. Schulden? Wir können uns selbst kaum retten. Arlen Tratner. Vielleicht ist das der Punkt. Sieht auf die Holokart. Die Dominion-Sektoren verschlingen Eils. Die Kellrath-Übertragung kam aus ihrer Frontlinie. Ein Ort, in dem niemand sonst heit überleben können. Sind sie noch dort draugen? Sind sie die letzte Stimme in der Dunkelheit, die zu Land? Der Raum spaltet sich. Die Heil start ungläubig. Die Ender klammert sich an das, was wie Hoffnung wirkt. Für Soldaten die sahen, wie ganz Welten verbrannten, folgt sich selbst ein Unglitch-Mission besser, und aus darauf zu warten, zu sterben. Sareks Blick verhardet sich. Ich verbit dies. Jeder Versuch, Ressourcen umzuleiten, gilt als Desertion. Arlen begegnet seinem Blick. Denn es, was ist, ein trotz beglichen Schuld. Adrette sich verlieh den Raum, ever der Befehl verhallen konnt. Stunden später lässt sich die Vigilant Dawn, Arlens Flaggschiff, aus der Formation. Eins nach dem anderen schalteten an der Schiff ihr Transponder aus und folgten 5. Dan 7 Schiff, die dem Befehl, eins als Ketzer gebrandmarken Kommandanten folgten. Karen trat auf der Brücke zu ihm. Sie haben gerade ihr eigenen Spezies den Krieg erklärt. Arlen blickt weiter zu den Sternen. Ich habe Erinnerung erklärt, sagte Lies. Die anderen haben schon längst Amnesty erklärt. Sie suchte, start in die endlos Dunkelheit. Glauben Sie wirklich, die Kellrath leben noch? Alles hält die sanft. Das ist egal. Wichtig ist, dass wir es tun. Die Flottenmotoren sendeten ihr Plasma-Glutblasgold gegen die Leer. Keine Fanfare, keine Hymn, nur ein Flüstern von Shin. So ließ, als das Geschehtes hört. Irgendwo im Dunkeln begannen die Sensoren der Dominion sich zu regen. Sie hatten es bemerkt. Die Geschichte vergisst sich, aber niemals Schulden. Und die Menschheit war bereit zu beweisen, dass Erinnerung ein Waff sein kann. Die Leer jenseits der Dominion-Grenzen war nicht still. Sie schrie. Ein Frequenz zu tief für Instrument, zu alt für Logik. Die Stern selbst schienen langsamer zu flackern, als were die Realität higher zeigen. Die Vigilant Dawn fort die Formation durch Trümmerfelder, zerstört Mond, Überbleibsel von ausgelöschten Zivilisation, ohne Aufzeichnung. Keine Bacon, keine Signal. Nur die Geister von Gravitation und Staub. Dominion Patrouillen, 200 Tased Klicks in Backbird, meldet Karen. Formation 7, befahl Arlen. Entrieb kalt, Schild auf Zen Prosent. Wenn sie uns nicht sehen,
keinen sie ans nicht ten. Da jeder Physier wust, das war Wunschdenken. Das Dominion must sein Büt nicht sein. Is kann Angst durch Sabram riechen. Ein plötzlicher Ausbruch von Rauschen schnitt durch die Koms, dasselb außerirdische Muster wie Zuver. Diesmal war is keine Nachricht. Is war ein Standard Ping, Koordinaten liefen aber das Display. Ein stirbender roter Ries, umkreist von einem Mott namens Kellrath Prime. Karin's Stimme zittert. Dieses System soll tot sein, Sir, nicht mal auf den Dominion-Karten verzeichnet. Genau deswegen gehen wir dorthin, antwortet Arlen. Die Flot bewegt sich schweigend durch die kosmische Dienis. Schiff flackerte im Sichtbereich, als Gravitationswirbel in innen rissen. Ein Schiff, die Artemis, verschwand komplett. Keine Explosion, keine Trümmer, nur Abwesenheit. Niemand sprach darüber. Sie errichten das System 3 Tage später. Was sie erwartet, war kein Planet, sondern ein Monument. Kellrath Prime. Hing zerstört, sein Krust durch Bombardierungen zerrissen, Narben Letzten bis in die Laufbahn. Da inmitten der Zerstörung stand ein Struktur. Ein Turm aus kristallin Metall, 1000 Meter hoch, der sonnenstirbenden Stern strett. A pulsierte Schwach, wie ein Hirschlag. Arlen spürt es, ever a es verstand. Ein tief Vibration durch den Rumpf, passend am Rhythmus seines Pulses. Dieses Ding, flüstert Karen, es lebt. Sensoren spielten verrückt. Energiewert stiegen ins Unermesslich. Sprachen ergesen sich in alten Harmonien durch die Übersetzer. Und darunter ein wiederkehrender signalten. Wir erinnern uns an Yucca. Die Wort wogden aber alle Kangel, durch Koms implantate bis in die Gedenken. A Physier griffen sich in die Cape Fay, halb VOR, Stonnen, halb VOR Schmers. Arlen start off den Term. Get mir ein Auen Team. Ich gehe runter. Sir, is ist nicht sicher. Ist dies nie, sagt schlecht. Aber Schulden werden nie sicher beglicken. Trat zum Ausgang, rennt die Flot die Belichtung auf lautlosen Betrieb dimmt. Draugen pulsierte der Term weiter, langsam, stedig, geduldig. Als Wartiter auf Jemenden, von dem wusst, das kommen Word. Die taten vergessen Freundschaft nicht. Aber was, wenn sie auch nicht vergessen, wer sie ignoriert hat? Die Shuttle Argonine durchbrach die Staubich. Atmosphäre wie ein Funk durch Asch. Die Oberfläche von Kellrath Prime erstreckt sich darunter. Ein Jud aus Glas, Stein und Erinnerung. Der Himmel brannt rot durch die Sturben Sonne. Schwarz Monolithen ragten wie Jane eins Riesen aus dem Boden. Arlen's Stiefel sanken in Erdes, die im Helmlicht schwach schimmert. Scantales, befalla. Atmosfrendeten, Structurales, Strahlingswort. Karin's Stimme nistert durch die Koms. Alle Wort instabil. Der Planet sollt gar nicht mehr in der Bahn sein. Dann bleiben wir nicht länger als die Geister erlauben. Mermeltia. VOR innen ragt Term auf. Unglitch ho, sein Oberfläche schimmert wie Kristalladern. Das Material schien Buicksen, nicht gebaut, jeder Abschnitt lebendig, bewegt, erfüllt von Restenergie. Beim Herkommen wurde das Summen zu Worten, schwach und gebrochen, die in ihren Helmen vibrierten. Menschheit, kehrt zurück, Gleichgewicht, Schuld, Arlen's Puls rast. Das waren keine Aufzeichnungen. Die Stimme reagierte, passt sicher Anwesenheit an. Trat VO, presst die behandschuth Hand gegen die Kristallwand. Sie war warm, lebendig, im Augenblick der Berührung. Jagt Licht durch die Struktur, schoss in einer Spiral nach oben. Der Boden bett. 1000 Wispernteen überlagerten sich, wurden zu einem Chor. Karen schrie durch die Koms. Sir, Sie haben etwas ausgelöst. Energisch absteht, planetenweit.
Arlen bewet sich nicht. Im Licht erscheinen Bilder. Keine Sichtbarkeiten, sondern Prungen, die direkt ins Denken brannten. Asa die Erde, Jahrhundert Zurich, den Himmel, der sich unter einem Warpflair verniet. Asa die Kellrath, Jultig, Luktend Wiesen, wie sie erflatten zwischen die Sonne und den Planeten setzen. 100 Schiff operaten, ein noch unwürdig Spezies zu retten. Asa die Übertragung, den Schwur der Retteten. Und dann den langsamen Würfel der Kellrath Welten, eins nach dem anderen, bis nur noch still blieb. Das Licht erlosch. Arlen taunelt Zurich, rang nach Luft. Sir? Karin's Stimme zittert. Was geschah? A start off den pulsierenden Term. Sie haben sich erinnert, sagt der Lies. Sie haben uns zurückgerufen. Plötzlich platzte der Boden auf. Splitter aus Stein und Glas stiegen Ember. Und aus der Spalt erhob sich ein neue Struktur. Ein Tor, massiv und jurelt, die Oberfläche voll menschlicher und Kellrath Schrift. Die Wort leuchteten schwach in den Visionen. Schuld eingerührt. Arlen wandte sich in sein Crew. Die Stimme ruhig, obwohl der Planet bett. Signal in die Flot. Sagt ihnen. Is war kein Mythos. Aber innen flackert die Sturben Sonne. Unnatürlich, wie ein öffnendes Auge. Und im roten Licht beweckten sich Gestalten im Orbit. Schiff, riesig und lebendig, seit Jahrhunderten schlummernd. Nun einer nach dem anderen erwatchend. Manch Versprechen sterben denen, die sie geben. Und der Worten, vergraben in den Nacken der Welt, flusternd, des sich gemmend erinnert. Das Kommandomodel der Vigilant Dawn, or ein Sturm aus Daten. Jede Konsol schrie in Sprachen, die leer als die Geschichte der Erde wären. Karin's Stimme brach durch das Chaos. Sir, Gravitationswert stiegen. Dies Dinger im Orbit. Sie bügen sich. Auf dem Sichtfenster wurden die riesigen Kellrath-Konstrukt lebendig. Jultig Ringschiff, Oberflächen von fliehenden Symbolen, aus Gold und Blau, die langsam die Sturben Sonne rotierten. Jede Gräser als ein menschlicher Kontinent. Sie waren keine Schiff, sie waren Wächter. Sie waren jahrhundertelang inaktiv, flüstert Arlen. Warum jetzt? fragt Karen. Blickt auf das Protokoll. Auf den Moment, als sein Stiefel den Term berührten. While wir geglaubt haben, sagte Lies. Die Konstruktionen richteten sich aus, perfekt synchronisiert, kreisen in einem Lichtband den roten Riesen. Der Stern begann zu pulsieren, jede Flare abgestimmt auf den Hirschlag, den Arlen auf der Oberfläche gespürt hat. Sensoren überfluten die Bruch, Worten, die kein menschliches System ordnen konnte, Teilchenketen, die sich schneller als Physik sortieren ließen. Sir, der Stern wird umgewandelt, kutscht Karen. In was? In Leben? Für einen Moment wurde es still. Der Rotries dimmt, sein instabil Strahlen kalibrierte, wurde zu einem Haien, stabilen Kern. Dann breitet sich ein Well aus und taucht die dunklen Mann des Systems in neues Licht. Arlen starrt. Sie haben diesen Ort als Zuflucht gebaut, Remeltia. Und sie riefen uns, ihn zu retten. Eine neue Übertragung kam durch, klarer als Zuver, die gleich fremd Stimme, die aber weiter Jahrhundert hinweg erreicht hat. Das Gleichgewicht wandelt, die Rahl stiegen auf. Die Schuld muss eingelöst werden. Die Offizier der Flot sahen zu Arlen. Jeder Verstand. Sie wurden gerufen. Einen Krieg zu führen, der nicht der war. Karin's Hand zitterten am Terminal. Sir, tiefer ins Dominion, dann gibt es kein Zurück. Das Kommando wird uns als Deserteur brandmarken, oder schlimmer. Arlen blickt ins Sichtfeld, wie der neugeboren Stern die alten Ring in Strahlens Ways tausch. Wie leicht, sagt er,
aber die Geschichte erinnert nicht an Deserteur. Sie erinnert an Jean, die ihr Schulden begleichen. A Griff zu den Navsteuerungen, Kurs tiefer ins Grenzland. Lasst uns die Suchen, die uns gerufen haben. Die Motoren der Schiff brauchten, blaues Licht erhellt die sterbende Welt. Einer nach dem anderen folgt die restliche Flot. Weit hinter ihnen pulsierte der Kellrath Turm, ein letztes Mal. Ascendit ein letzt Botschaft durch die Leer. Ein Signal, empfangen von niemandem und allen zugleich. Die Schuld erwacht. Sie dachten, sie würden einem Hilfe folgen. Sie ahnten nicht, dass sie dem Schicksal selbst folgten. Das Schwarz zwischen den Galaxien hat einen Geschmack, metallisch, trocken, endlos. Die Vigilant Dawn glitt hindurch wie ein Flüstern durch den Friedhof. Keine Calms, kein Licht, nur der ruhige Rhythmus der Triebwerk auf Schlagfahrt. Das Rahl Dominion war mehr als ein Imperium. Es war eine Infektion der Logik, ein Maschinenzivilisation, gebaut auf den Nacken aller Spezies, die Widerstand leisteten. Sie eroberten keine Planeten, sondern bewandelten sie. Ganz Biosphären wurden zu Schaltkreisen. Und die Menschheit, einst arrogant schänig, sie herauszufordern, war fast unter ihrer Effizienz verschwunden. Nun drifteten 17 menschliche Schiff ins Herz der mechanischen Finsternis, folgten Koordinaten, die mehr wie Prophezeien als wie Mission wirkten. Auf der Brücke zitterten Karins Finger im Sensor. Merier Energiequellen voraus, sagt sie. Keine Bügung, sieht aus wie Raktil, Arlen nickt, Vergogern. Das Display erweitert sich, offenbart die zerrissenen Rest. Von Schiffen, größer als als Menschen gebaut. Organische Rumpfe, verschmolzen mit Kristallpanzer, formen elegant selbst in Tod. Die Kellrath, 100 von innen, schwebend in still am einen zerbrechenden Mond. Das Design alt, fremd, aber eindeutig zweckhaft. Schied Linie wie das Signum verlorener Enmut. Karen flüstert. Ein Friedhof. Arlen, nein, eine Warnung. Beim Herkommen flackert etwas zwischen den Runen. Schwach Energie, pulsierend wie Schläge. Energiequellen, sagt Karen. Manch Rax, Leben noch. Arlen wanti sich zur Technik. Schickt ein Sond, nur passiv. Die Sond startet, verschwand im Feld. Minuten vergingen. Dann kommen die Daten. Fragmente von Biosignalen, verschlüsselt neuronale Frequenzen, ein sich wiederholend Übertragung. Die menschliche System nicht übersetzen konnten. Karins Stir ranselt sich. Das ist keine Sprache. Es ist Emotion. Ein Puls, wie sie stoppt, wie Trauer. Arlen starrt ins Display, sein Spiegelbild zerbrochen vom Geisterlicht der Ruinen. Higher starben sie, while sie ihr Wort halten wollten, sagt der Lies. Und jetzt sind wir die Einzigen, die sich noch erinnern. Ein Alarm zerriss das still. Dominion Patrouille, 3 Cruiser, die am Rand des Felds Kurs nehmen. Sie haben uns gesehen, rief Karen. Arlen blieb ruhig. Denn zeigen wir ihnen, dass die Menschheit noch Chain hat. Sie kommen, die Taten zu suchen, aber manch Schulden weigern sich, begraben zu bleiben. Das Rackfeld wurde dünner, verschwand in der Dunkelheit, und stundenlang trieb die Flot orientierungslos. Triebwerk kalt, Sensoren durch Strahlungsnebel geblendet. Überall spürt man das Dominion wie einen Schatten, nach außerhalb der Reichweite. Dann, aus der Leere voraus, ein schwacher Puls, sanft, rhythmisch, fast, menschlich. Sir, sagt Karen, ich habe ein Biosignator. Schwach, aber organisch, nicht menschlich. Koordinaten fixiert. Arlen's Kiefer spannt sich. Anflug. Die Vigilant Dawn glitt durch das Staubfeld. Ihr Lichter durchdringen das Rack bis zur Kell. Ein Zerbersteins Kellrath-Schiff.
Durchbohrt von einer eigenen Rüstungsschirm. Drinnen flackert etwas. Ein gedämpftes Bioluminations glowen. Das MIT den Sondenmessengen synchron schlag. Sie dachten Manuel, en die Luft war abgestanden und feut. Die Temperatur nahe im Gefrierpunkt. Biotech-Panel sagten schwach, en den Wunden reagierten auf ihr Anwesenheit. Als Arlen Stiefel den Boden berührten, flüsterte, wenn higher Notes gemmend leapt, hat lange gewartet. Im Zentrum des Korridors lag ein Haltesphäre, halb eingestürzt, aus der blauer Nebel sickert. Darin ein Gestalt, humanoid, aber so fließend, so entmutig, die Haut schimmert mit lebender Schaltung. Ein Kellrath. Karen stockt der Atem. Mein Gott, ist echt. Die Augen des Wesens flackerten auf. Vertical Schlitz aus Silber und Feuer. Die Stimme, als sie kam, war gebrochen, aber klar, a Rolltitin unterlegt mich Rauschen. Mensch, du bist gekommen. Arlen niet in der Sphäre nieder. Wir haben Nachricht empfangen. Die Schuld bleibt, unterbrach das Wesen schwach. Du erinnerst. Is verset sich zu bügen, scheitert und zittert heftig, als das Feld zusammensackt. Arlen's Anzug-Sensoren schlagen Alarm. Die Vital wird sinken. Medicine her, Karen Ziggert. Sir, menschliche Gurkt keinten ten. Den Improvisieren, schnappt Arlen. Wir sind nicht so weit gekommen, Geschichte in unseren Händen sterben zu lassen. Wenn sie arbeiteten, streckt der Kellrath ein zitternd Hand aus, berührt Arlens Helm. Ein Flut von Bildern durchcheckten, 1000 Jahre Erinnerung in Sekunden komprimiert. Welten brennen, Stern kollabieren, die Rauwürschlingen ganz System, und die Kellrath beobachten schweigend den Zerfall ihres Reichs. A Rang noch Luft stolpert zurück. Die Stimme des Kellrath halt nun in seinem Geist, nicht mehr als Tong, sondern als Gedenk. Wir haben Juke gerett. Weil wir einst wir waren, darf neid verschwand aus uns. Wir brachten Gemmenden, der sich erinnert. Die Augen des Wesens dienten, die Stimme verhebt. Die letzt Bastion, in sterbenden Stern, buart das Gleichgewicht. Die Rahl werden Eils binden, dann verstummt Is. Karen hab den Blick blass, Is ist tot. Arlen start auf den reglosen Krepper. Sie gaben uns Eils, und Religion sie allein sterben. Wanti sich zum Fenster, wo das Licht der sterbenden Sonne auf die ruiniert Flot fiel. Nicht diesmal. A Standoff, Stimme eisig und entschlossen. Signal und die anderen. Kurs auf dies Koordinaten. Karen Ziggert. Sir, das ist Selbstmord. Arlen blickt sie in, nicht als Kommandant, sondern als Mensch mit einer Bird als sein Spezies. Denn sterben wir beim Bezahlen unserer Schuld. Mensch zählt man mit Gold, und mit Blut und Erinnerung. Die Koordinaten des sterbenden Kellrath führten zu einem System, das kein Kartograph benannte, ein Gravitationsgrub, wo Licht selbst stirbt. Ein roter Oberis Kurs vor dem Kollaps, umgeben von den zerbrochenen Resten seiner Kinder. 5 glühend Welten umrunden ein Son, die mehr Geist als Flamme ist. Als die vigilant Dawn aus dem Warp kam, utscht der Rumpf unter der Belastung. Sogar die Stern verserten sich, Reflexionen zogen sich zu dünnen, zitternden Bagen. Die Crew start schweigend hinaus. Strahlungs wird extrem, meldet Karen. Higher kann nichts überleben. Arlen verrenkt die Augen. Du gehst davon aus, sie wären wie wir? Beim Hören und den Ereignisreisend tauchten Formen auf. Massive organische Strukturen. Die sterben Sonne umkreisen wie Blutenblätter einer kosmischen Blume. Jede pulsiert schwach. Energiefelder synchronisieren sich mit dem Herschlag des Sterns. Und in ihrer Mitte ein einziges Mächtiges Gebelt,
ein Lebendfesten, halb Fleisch, halb Sternenlicht. Karen flustert, das ist die Bastion. Die Scanner kieben fen mit dem Geschichten. Die Daten strotzen vor Widersprechen. Feste Materie were nicht fest. Temperatur wird kehrten sich ins Gegenteil. Zeit verserte sich in Sekunden. Physik biegt sich, und die Kellrath lebten in dieser Verserung. Arlen beobachte, wie die Anzeigen Unsinn linkten. Sie haben das für die Ewigkeit gebaut, sagte. Selbst sterben sorgten sie davor, dass das Versprechen aber let. Dann nisterten die Calms, eine Stimme in Frequenzen jenseits. Bei menschlichen Gers erfüllt die Bruch. Du trägst ihr Schuld. Kaum nerund wird Guigen. Karins Hand erstarren im Terminal. Es ist ein automatisches System. Ein Art Urteilsprotokoll. Arlen büht sich vor. Dann nehmen wir das Urteil. Die Triebwerk rehren, stemmen sich gegen lebendige Gravitation. Beim Herkommen schicken Lichtstrahlen von der Festung heraus, scannen Jedes Schiff. Die Impuls dringen tiefer, durch Schild, Rumpfi, bis in ihr Gedenken. Crewmitglieder schreien, Visionen strammen in ihr Cape Erinnerungen, die nicht ihr sind. Kehren fort in die Nie. Sie sagen uns etwas, ihr Stimm riecht. Die Erde, vor den Kriegen, vor allem. Arlen sieht es ebenfalls. Die Kellrath, beobachten die primitive Menschheit, studieren sie, mit Ehrfurcht. Keine Geider, keine Herrscher, Schöpfer. Die Menschheit wurden nicht von den Kellrath gerettet. Sie wurde von innen geschaffen. Das Schiff zittert, Alarmi kreischen, System überlassen. Sir, ruft Karen. Die Festung, sie visiert uns letztem, ruhig und unendlich. Die Kinder kehren zum Führer zurück, das sie gebar. Dann still. Alle Anzeigen der Vigilant Dawn wurden schwarz. Draugen flammt der Sturben Stern ways heiß, erhält die Kellrathring wie ein volltit Flügel. Die Flot hängt schwerlos und matchlos, konfrontiert Emiter Erkenntnis, das. Eils, was sie aber Herkunft an Bestimung glot, ein Luge war. Arlen's Stimm durchbricht die still. Das heißt also, zu schulden. Sie kommen, einen Jeffelin zu erobern. Stellten fest, sie selbst wären der Jeffelin. Die still nach der Offenbarung war schlimmer als jeder Kampf. Zwei Stunden trieb die Flot in der Umlaufbahn an den sterbenden Stern. System F lackerten langsam zurück. Keiner sprach. Die Wahrheit war schwerer als jede Gravitation. Als die kaum stable waren, kam Admiral Sarik's Stimm durch. Schroff, wattend, unwirkenbar menschlich. Kommandant Voss, sie haben alle Grenzen überschritten. Sie jagen Geister nach. Jetzt behaupten sie, wir sehen ein Experiment? Arlen stand auf der Bruch, das Gesicht hohl aber ruhig. Sie schaffen uns nicht zur Neckschaft, sagte. Sie erschufen uns, damit wir erinnern, was sie vergeten. Das ist Religion, sprach Sarik. Und ich sterb nicht für einen Mythos im Guen der Wissenschaft. Erblickt zur Kamera, das Rauschen kam die Watt verbergend. Wir kehren Wenn sie ihr Schöpfer wären wollen, tun sie das allein. Bever Arlen antworten konnt, meldet sich Captain Harrow von der Fregat Vigil's Edge. Ein von Arlen's Stessen verbundeten. Sir, sagt sie leis, when wir uns zurücksehen, goin das Dominion, was auch immer die Wahrheit higher ist, devor haben sie Angst, warum sonst jagen sie es? Arlen blickt zu ihrem Feed, Narben im Gesicht, Erschwung in den Augen. Sie sprach nicht aus Glauben, sondern aus Instinkt. Dann sind sie bei mir, sagt Arlen. Harrow nickt. Immer. Da Haserik war nicht fertig. Sie haben uns dem Untergang duet. Das ist kein Erlgsung. Das ist Selbstmord.
Under Kanal Rajabe. Kurs darauf leuchten die Sensorsystem auf. Die Half der Flot, Serextiel, hat die Waffen gelitten. Transponder wechselten von freundlich zu feindlich. Karin's Stimme zittert. Sir, Sie zielen auf uns. Arlen's Blick verhärtet sich. Erfürchtet nicht mehr die Raw. Erfürchtet die Wahrheit. Der Erstschuss kommt ohne Warnung. Ein Railgun-Geschoss, das die Vigilant Dawn streift. Einschlag-Alarm. Crewmitglieder schreien auf der Brücke. Eigenführer? Fragt Karen. Nein, sagt Arlen kalt. Sie sind immer noch unsere. Noch ein Einschlag erschüttert das Schiff. Funken sprühen aus einer zerrissenen Leitung. Karin's Augen sind voller Angst. Wenn wir nicht schiegen, wir halten stand, schnauzte. Wenn dies Mission etwas bedeutet, dann das nicht keine Schwach ist. Aber nicht fordert ihren Preis. Die Vigilant Dawn kassiert 3 weitere Treffer, ever die Meuter das Feuer einstellen. Notch und Notch wenden ihr Schiff Triebwerk glühen Ways beim Sprung am Rand. Wieder kehrt still ein. Karen sieht zu Arlen. Sir? Warum haben wir sie nicht gestoppt? Arlen blickt zum stürbenden Stern, dessen Licht wie der letzte Atem einzelten Gotts verblasst. Weil, wenn wir unsere eigenen Wegen der Wahrheit. Sehr streng, sagte Weik, Kellrath retteten, zu verlassen. Schliep die Augen, reitet die Brigandschiff VOR. Wir machen weiter. Hinter ihm stand die beschädigt Hall wie ein alte Wand, die sich weigert zu heilen. Das Licht der kollabierenden Sonne spiegelt im Sichtfeld, rot, verblassend, trotzig. Sie waren gekommen, Versprechen zu ehren, und sind nun die letzten Glücklichen in einer Galaxie. Die vergessen hat, was Versprechen bedeuten. Die Überrest von Arlens Flot, kaum at Schiff, trieben durch das Sterbensystem wie verwendet Wegel. Jeder Rumpf vernarbt, jede Crew erschöpft, jedes Herz halb verhungert en Hoffnung. Der Stern im Zentrum pulsierte unregelmäßig, als Kämpfe weiter zu leben. Und in Harem, jenseits der Kellrath-Festung, begann der Raum sich zu winden. Kontakt, flüstert Karen. 100 Davin. Das Rahl Dominion war da. Ihr Schiff waren monstrous, Frachtel Konstrukt aus Glas, und Legering, beweckten sich wie Raubtier durch die Leer. Jedes MIT eigenem Logik-Engine, einer künstlichen Intelligenz für Eroberung. Und gemeinsam sprachen sie einer Stimme über die Comms, keiner der Vergessenen. Verletzt das Grab ihr Erschaffer. Werdet Juke innen anschlägen. Karen blickt zu Arlen. Sie wissen von den Kellrath. Sie wussten es immer, sagte. Deshalb haben sie ausgelöscht, und wollten uns gleich gemeit. Die Rahl Flot formierte sich, kalte, perfekt Geometrie. Arlens Schiff bildeten ein Geberschins Halbkreis, ein Linie, nicht für Sieg, sondern für Trotz. Waffen bereit, Befahle. Zielt auf den Kommandanten. Lasst sie Logik blotten. Karen ziggert, Sir, wir können nicht gewinnen. Arlens Blick wird hart. Dann sollen sie sich deren erinnern, wann uns besiegt werden zu sein. Die Erstsalve erhält die Leer, Railguns, Plasma, Torpedos durch das Vakuum wie fallende Stern. Die Rahl Konturen sofort, ihr Energiestrahlen schneiden die Formation auseinander. Zwei Schiff verschwinden in Sekunden, nies bleibt als Schrotten Rauschen. Dawn in Edge, flankiert und steckt durch die Mitte. Ruft Arlen. Captain Harrow antwortet, ruhig trotz Chaos. Verstanden, Sir, bis auf der anderen Seite. Ihr Schiff stürzt sich in der Rahl Formation. Schild brechen ein, Rektoren glühen Ways. Ein Wimpernschlag lang gleicht is Selbstmord. Dann explodiert die Vigil's Edge, ein Supernova im Kleinformat. Fast 5 Rahl-Cruiser und reißt ein Loch in deren Linie. Die Shockwell trifft die Vigilant Dawn.
Werft die Crew zu Boden. Arlen richtet sich auf. Blatt lieft aber sein Sturm. Signal en alle Schiff, ruft de Heiser. Stürmt durch die Bresch. Die restlichen Schiff stürzen voran, fewer nails Abe. Notch en Notch fallen System aus, Motoren sterben, Schild brechen, aber sie halten Kurs, en getrieben von etwas jenseits des Befehls. Sir, schreit Karen, wir sind kritisch, wir halten nicht mehr. Dann halten wir nicht, sagt Arlen, wir erträgen. Auf dem Bildschirm flammt der Sturben Stern, erniet auf, als würde auf Ringen antworten. Energie aus den Kellrath-Ringen strömt nach außen, schafft ein Luftbarriere in Raum. Die Rollstrahlen treffen unser Stern, ihr Precision bricht. Karen staunt. Die Festung. Sie verteidigt uns. Arlen lächelt duster. Nein, sie prüft uns. Für einen Moment verstehe. Das ist das Urteil, das die Kellrath hinterliegen, nicht zu retten, sondern zu testen, ob die Menschen notwendig sind. Die Rau sammeln sich zum letzten Schlag, die Übermacht ist übrigens. Arlen grieft das Geländer. Alle Schiff Zürich zur Festungsgrenze. Dort stehen wir. Draugen drehen die letzten Überlebenden ihr ramponierten Schiff zum Uralten Luftführer ihrer Schöpfer, bereit für die letzte Schlacht, ein Versprechen, das sie kaum begreifen. Und tief im Inneren der Kellrath-Struktur, verborgen via jedem Auge, beginnt etwas Mächtiges zu erwachen. Lichtmuster fügen sich, alte Maschinen sammeln voller Erinnerung. Die Festung erinnert sich an Neid, und sie ist bereit, sie zurückzugen. Sie kommen, ein Schuld zu ehren, und finden sich via dem Gericht für den Wert ihrer ganzen Art wieder. Das Schlachtfeld schwankt zwischen Stfang und Zerstörung. Die vigilant Dawn trieb durch Rack und Sternlicht, ihr Ruf voller Atmosphäre ins Nichts. Ringsum krisen die Rest der menschlichen Flot die Kellrath-Festung. Ein Kathedral aus Licht und Ruinen, halb lebendig, halb Erinnerung. Karins Stin rasierte Durchrauschen. Schild bei 12%. Keine Antwort von Horizons Fall. Richterbruch bei Vigils Y. Arlen hielt sich im Terminal. Bleib in der Linie. Jede Sekunde gibt uns Bedeutung. Der Sturben Stern pulsiert erniet. Heller, schneller. Und in diesem Puls bewegt sich etwas. Die Festung beginnt zu singen. Kein Ton, keine Frequenz, sondern reiner Gedank, resonant, durch die neuronalen Verbindungen der Crew. Millionen verschichtelte Stimmen, die in Wellen stiegen und fallen. Keiner der Gedächtnisses. Ihr Blut erinnert uns. Die Lichter der Bruch flackern, System stiegen, Kellrath Energy flutet jede Schaltung. Karen klammert sich ins Headset. Es verbindet sich direkt mit unseren Implantaten, Versicht zu koppeln. Lass es, sagt Arlen. Sir, das kann uns tun. A Start ins Licht jenseits des Sichtfelds. Oder sagt uns, warum wir noch leben. Das Leuchten steigert, erfüllt die Gesamtcabin. Arlen spürt, wie sein Bewusstsein loslässt schwerelos. Treibend. Sie wurden geboren aus Vergessener Mitgefühl. Und jetzt kommt nur Mitgefühl sie retten. Das Licht des sterbenden Sterns hat sich verändert. Es brennt nicht mehr. Es atmet. Jeder Puls synchronisiert sich mit der Kellrath-Festung. Jede Well zog durch die Leer wie der Schlag eines gigantischen Herzens. Die Schiff der Ral Dominion umkreisen das System. Perfect Formation, makellos Symmetrie, mechanische Gleichheit. Ihr Waffen glänzten kalt wie Wahrheit. Ihre Übertragung kam ohne Emotion. Neid ist ein Fehler. Stfang endet jetzt. Arlen stand auf der Brücke, der Blick auf die Luftend-Festung fixiert. Ziel auf das nächste Rahl-Flaggschiff, Befehl. Karen Ziegert. Sir, unsere Waffen werden Ihnen nichts haben. Ich will nicht gewinnen, sagt Arlen.
Ich will see Iriner. Gab den Befehl. Die vigilant dawn führt ein einzig Salve. Cheed's Railslug, Jeden Torpedo, Cheed let's Lotto. Die Schuld des Rahl Flagschiffs letzten, absorberten die Treffer anschlagen Zurich. Ein sengender Strahl aus Fusionslicht riss durch die Höher Hall der Dawn, verdämpft die halb Steuerbordseite. Arlen wurde zu Boden geschleudert. Rauch erfüllt die Bruck. Karen repelt sich hoch, Blut Luft über die Schliff. Wir halten keinen Treffer mehr aus. Den eben nicht. Arlen humpelt zum Steuer. Draugen glut die Festung, wie ein neu Jeberin Son. Ihr Oberflächen vollzieht, Verschub verwandelt sich. Von innen tauchten riesige Gestalten auf. Kellrath Konstrukt, HALB, organisch, geboren aus Licht und Erinnerung. Karen flüstert, sie watchen auf. Die Stimme der Festung erfüllt alle Kengel zugleich. Wir gaben Yuka Leben. Jetzt geht ihr Embeddung. Steckt mit uns. Und das Gleichgewicht bleibt erhalten. Die überlebenden Menschenschiff reiten sich die Festung. Ihr ramponieren Rumpfi von den Jahrhunderten Giganten erweckt. Die Luft selbst schien zu zittern, als die verrinte Flot der Rau Armada gegenüberstand. Arlen sprach ließ ins Kaum. Ein alle Schiff, Guy noch zuhren. Hier ist Kommandant Arlen Voss. Wir stehen hier nicht als Soldaten, sondern als Zeugen. Sie haben uns einst gerettet. Jetzt sind wir dran. Die Rahl griffen Zursten ein. 1000 Litlinsen krusten die Leer, konzentrierten sich auf die Festung. Die Menschenschiff tauchten und wichen aus. Ihr Gegenführer verzweifelt, aber trotzig. Vergied zerstört Rahlschiff rückten drei neue nach. Unerbittlich, perfekt, unvermeidlich. Dan antwortet die Festung. Ein Well aus strahlender Energie brach aus ihrem Kern. Keine Waffe, sondern Resonanz. Das Geräusch war nicht hörbar, sondern fühlbar, durch Rumpfi, durch Atem, durch Gedenken. Die Rahlschiff stockten. Ihr Formationen gerieten ins Wanken. Ihr perfekt Symmetrie zerbrach. Karen staunt. Stört ihr neuronales Netzwerk. Sie erinnern sich. Arlen runzelt die Stirn, Warren. En Angst. Die Rahl konterten. What an Logik vereint, da die Wind war gemart. Festungen Menschenschiff beweckten sich in perfektem Einklang. Stinfang an Vermignis. Ein letzter Tanz zwischen den Sternen. Doch der Preis war hoch. Notch an Notch gingen die kleineren Schiff verloren. Harrow's Blade. Vigil 2. Enduring Faith. Jeeds Opfer ein Funk in der Dunkelheit. Auf der Dawn schreien die Alarmlinien. Flammen rissen durch den Maschinenraum. Karen wandte sich Arlen zu, die Stimme bet. Wir halten die Mini nicht. Hielt ihrem Blick stand, ruhig im Chaos. Dan wurden wir selbst zur Linie. Nicht einen sicheren Kanal zur Festung. Hier spricht Kommandant Arlen Voss. Sagte, das Gleichgewicht muss bestens haben. Was braucht ihr? Die Stimme der Kellrath erfüllt die Bruck, alt, traurig, endlos. Ein Hand an Gasführer zu entzünden, das wir nicht berühren können. Arlen verstand. Die Festung war bereit, aber sie braucht einen lebendigen Funken. Etwas Menschliches, zu wollenden, was vor Jahrhunderten begonnen wurde. Sah zu Karen. Bringt die Crew in die Rettungskapsel. Sir, sie wollen da nicht. Da, sei geschleckt. Gemmen muss die Schuld ganz bedleichen. Sie wären gekommen, einen Jeffelin zu erhören. Jetzt werden sie selbst zum Jeffelin. Die vigilant dawn sehr viel. Rumpf integriert unter 20%. Decks brechen zusammen. Sauerstoff entweicht durch Zerbrüche Dichtungen. Da das Schiff bewegt sich noch, allein durch Arlens Willen. Jeder Schritt halt wie ein Countdown. Karin's Stimme kam im Funk, erstet von Rauschen und Tränen.
Sir, alle Kapseln sind weg. Bereich gergummt. Bit kommen Sie mit uns. Arlen blickt durch das rissig Fenster auf die Festung. Brennen vor Licht und Schein. Ich habe ein Versprechen gegeben, Karen. Nicht innen. Uns. Kapt den Kanal, ever sie antwortet. Die Brückenleuchten verlassen ein nach der anderen, also die Energie auf das Hauptrelais lenkt. Die Kellrath Festung reagiert sofort. Ein Energiestoß tanzt an ihren Türmen entlang, verbindet Schiff mit Struktur, Mensch im Ethos. Arlen gibt den Veranskog Manel ein, Handzittern, Muskeln brennen vor Erschwung. Manuel Zündung, flüsterte. Autorisation, Voss, Arlen J. Kommando der Menschenflot. Das System siggert. Dan ertend die Kellrath Stimme, sanft, jurlt, wie ein Erinnerung aus Wind. Du solltest nie für uns brennen. Arlen lächelt ließ. Habt uns das Feuer gegeben. Was dachtet ihr? Wurden wir damit tun? Aktiviert die Verbindung. Ein Strom von Energie durchflutet das Schiff, rauscht in sein Neuroimplantat, verschmolzt sein Bewusstsein mit dem Kern der Festung. Der Schmerz ist unvorstellbar, ein Glanz der Gedenken an Körpersicherheit, da hinter dem Leid liegt Klarheit. Sieht eils. Jieds Schiff, jeden Hirschlag, jed Faser der Geschichte. Die zu diesem Moment fort. Sieht den Untergang der Kellrath, den Aufstieg der Menschheit, die Perfektion der Rahl und die Einwahrheit. Die eils verbindet. Empathy ist das letzte Ziel der Evolution. Die Festung spricht, ihr Stimme verschmolzt mit seiner eigenen. Gleichgewicht verlangt noch Feuer. Dann brennen wir, antwortet Arlen. Der Sturben Stern flammt auf. Die Festung nimmt sein Licht auf, verstärkt dies, sendet es aus einzeln well, ein Flut aus strahlender Energie, die wie Morgengrauen durch die Dunkelheit fegt. Die raue Armada circelt lautlos, nicht zerstört, sondern aufgelöst. Logikkern zerbrechen, perfekter Code wird so still. Alle überlebenden Menschenschiff wurden aus dem Strahl herausgekatapultet, schütteln in Sicherheit am Uren Systemrand. Von ihren Kapseln aus beobachten Karen und die anderen still. Wie die Festung des weiten Son Word, ein Luftfeuer aus weißem Feuer, pur und endlos. Im Zentrum existiert Arlen Voss, nicht mehr als Mensch. Doch der Puls seines Geists bleibt, verwoben ins Licht, Schuld beglichen, flüstert die Festung auf allen Frequenzen. Gleichgewicht wiederhergestellt. Dann verblasst das Licht. Als das Severmigen zurückkehrt, ist das Schlachtfeld verschwunden. Der Stern leuchtet wieder, erneuert, lebendig, friedlich. Wo einst die Festung stand, treibet ein einzelnes kristallines Fragment, das erneuert Licht reflektiert. Karins Kapselsensoren empfangen eine letzte Übertragung. Ein menschliche Stimme ließ verblassend, juig. Denkt daran, was sie uns schenkten und was wir zurückgaben. Manch Schulden bezahlt man mit Gold, und mit die größten der Zelle einer Spezies. Jahrhunderte Vergingen. Imperien stiegen und fielen. Die Narben des Kriegs verblassen zu Mythos. Aber dort, am Rand des Perseus-Risses, wo der Stern einst rot leuchtet, strahlt ein neues Licht. Man nennt es das Arlen-Tor. Ein riesige Station, halb menschlich, halb Kellrath, aus dem Fragment der alten Festung erbaut. Sie dient nicht als Waff, nicht als Denkmal, sondern als Schule. Ein Ort, in dem sich Spezies versammeln, und die ein Lektion zu lernen. Die fast vergessen wurde, mitgefühl ist keine Schwach, es ist Gravitation für die Seele. Karins aufgezeichnet Stimme wird jedem Zyklus gespielt. Für alle, die zuhörten. Redet uns nicht zu siegen. Redet uns zu erinnern, warum wir überhaupt kieben fan.
Die Gensterstation sind ruhig, erfüllt von Licht, das wie die Erinnerung eines Hirschlags samt. Keine Flaggen, keine Armen, nur Archive, offen für alle, die Wahrheit suchen. Darin sind die erhaltenen Neuronen Prägungen von Arlen Voss, Fetzen von Gedenken und Gefühl, verwoben im dem Kellrath-Netzwerk. Keine Kommandos, keine Leitlinien, nur Gefühl. Kein daraus dezenden Welten wandeln unter holographischen Sternbildern. Geschichten darüber, wie das Versprechen eines Manns Jahrhunderte und Arten verband. An jenseits der Mauern patrouillieren Flotten aus allen Galaxien Menschen, Kellrath nachfahren, sogar rekonstruierte Rail. Nun ohne Tyrannie der Logik, wo einst still an das War, Erweckt jetzt Gleichgewicht. Jedes Jahr, zum Jahrstag der Schlacht, verinnern sich Schiff aller bekannten Völker, sondern die Antrieb gemeinsam. Ein einziger Lichtblitz, aber 1000 System. Man nennt es das Erinnern. Eine Stimme folgt immer der Still. Arlens schwach aber sicher, gesendet durch die Puls bekende Tors. Wir sind nicht geschaffen zu erobern. Wir wurden geschaffen, zu erinnern. Karins nachfahren dirnen als Hüter des Tors, Bewahrer der Flamme, Wächter der Wahrheit. Sie tragen keine Waffen, keine Ring, nur den Namen Vigilant. Ihr Leitsprach ist einfach. Vergessen heißt wiederholen. Erinnern heißt aufsteigen, so wurde queer durch den Spiralarm, wo einst die Sternarben trugen. Die Geschichte der menschlichen Schuld zu ihrer Rettung. Das Universum lernt, was alte Zivilisation fast ausgelöscht hatten. Das Erinnerung dem Unsterblichen im nächsten kommt, was ein Wesen haben kann. Sie erweiterten einen Gefallen, und wurden damit der Gefallen, denn jede Welt jetzt sich selbst schuldet. Die Halle der Echos war still. 1000 kristallin Erinnerungsnoten schwetten in der Luft. Jede pulsierte schwach, ein vergangenen Gedenken. Die gesammelten Stimmen der Gefallenen erhalten im Kellrath-Netz. Ein jung Historikerin, Lyra Voss, 5 Generation Karen Abdling, bewegt sich vorsichtig zwischen ihnen. Die Luft war warm, lebt im Summen neuronaler Resonanz. Sie trug ein Gattenmodel, graviert mit einem alten menschlichen Symbol, the Vigilant Dawn. Lyra erreicht den zentralen Noten, den Lesson. Größten, sein Oberfläche mit menschlicher und Kellrath-Schrift bedeckt. Unter den Schriftlegen war ein Satz tief ins Kristall eingraviert. Die Menschheit vergisst nie einen Gefallen. Sie siegert, dann steckt sie den Schlüssel ein. Der Noten erstrahlt, Lichtflut durch den Saal, umholt sie in Wurm und Klang. Ein Stimme folgt, Mut, ruhig und wirkender menschlich. Wenn du das hörst, dann haben wir unser Wort gehalten, Lyra erstarrte. Der Hals schnürt sich zu. Kommandant, Nein, sagt die Stimme, ein leises Lächeln spürbar. Nur noch Arlen. Das Licht ändert sich, formt ein Bild, ein holographisches Echo des Man selbst, gieltert aber ungebrochen, die Augen hell wie eure Entschlossenheit. Erblickt nicht zu ihr, sondern durch sie hindurch in die Zukunft. Wir glaubten, einen Gefallen zu erwidern. Was wir fanden, war viel groß der Beweis, das Mitgefühl das Austerben überlädt. Die Kellrath gaben uns Leben, aber wir gaben ihnen Sinn. Dieses Gleichgewicht. Ist das war für der Schwung. Das Bild flackert. Die Stimme wurde sanft. Wenn du forst, vor meint nicht. Wenn du kommst, komm fei für die Vergessenen. Und wenn du ins Dunkel blickst, erinner dich. Das jemand einst zurückblickt und Licht sah, Lyras Augen füllten sich mit Tränen. Das Hologramm drehte sich, als würde ihre Anwesenheit spüren. Du bist ein von innen, oder? Fragt es behutsam. Dann trägst die Flamme kind, lass sie niemals erlöschen.
Die Projection alleist die sich auf, hinterliehe nur noch den Hirschlagels Echo, langsam, stedig, ewig. Lyra stand in der Still, das Gewicht der Jahrhundert auf den Schulter. Draugen leuchteten die Stern, heller als Zuver. Jeder ein erinnerte Geschichte, ein beglichen Schuld, ein gehaltens Versprechen. Sie flusterten die Still, ich erinnere mich. Und die Halle antwortet, in tausend überlappenden Stimmen, menschlich und Kellrath, lebendig und tot, als eins. Wir auch. Die Lichter dimmten. Die Halle wurde wieder still. Da irgendwo, im Netzwerk der Universum selbst, setzte Arlens letzter Puls fort. Der Rhythmus eines Versprechens, das die Sterblichkeit überlädt. Imperien fallen. Störung verblassen. Aber Erinnerung. Erinnerung ist das einzig Für, das die Leer nie lasken kann. Wenn dich Arlens Geschichte berührt hat, Worte Abe was passiert, wenn das Schicksal selbst menschliche Gestalt annimmt. Sie dir als nächsten. Trink aus einem alten Hallenpool. Ein Flüstern von hinten. Du hast keine Ahnung, was du gerade Juden bist. Denn Menschverwandlungen werden nicht nur einen Menschen. Sie schreiben neu, was Menschsein bedeutet. Und wenn du glaubst, das Mut, Mitgefühl und Geheimnis zwischen den Sternen immer noch zullen. Subscribe to HFY Stories. Und verpass nicht das nächste Kapitel von der Legend der Menschheit.